Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan September tahun 2028 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence study for time with electric teleconference of MAN September of year 2028 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Material of the public lecture of evidence today for time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Rural Lombang, Kecamatan Manyuan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 2 September tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Politbiro Teknologi Kimia, Biro Teknologi Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 224 bulan Agustus tahun 2028. Today, 2nd of month September of 2028, public lecture material Teleconference. Existence of the Bureau of Chemical Technology. The Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On worldwide who concern and tactics in the agency of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 224 of month August of 2028. Personel Politbiro Teknologi Kimia, Biro Teknologi Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Kimia dalam Fakultas Teknologi Industri. Jurusan Kimia dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jurusan Pendidikan Kimia dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan jurusan Kimia dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dan memahami langkah-langkah identifikasi potensi air asam tambang yang meliputi program prediksi terjadinya air asam tambang mencakup 3 langkah, yaitu identifikasi dan penjabaran semua material geologi batuan yang akan digali. Tereksposit atau terganggu oleh penambangan, perkiraan potensi pembangkitan air asam tambang, dan jika memungkinkan, waktu setiap batuan tereksposit dan kondisi
tereksposit atau terganggu oleh lingkungannya dan pengembangan program mitigasi dan pemantauan atas dasar perkiraan potensi air asam tambang dan kebutuhan perlindungan lingkungan. Dan langkah pertama yaitu parameter yang perlu diketahui untuk setiap geological material, antara lain adalah jumlah, dimensi, lokasi, proses pembentukan, litologi, mineralisasi sulfida, alterasi, derajat oksidasi, warna, ukuran, butir, struktur, rekahan, dan kekuatan. Umumnya satu atau lebih dari parameter tersebut merupakan kontributor penting atau mengendalikan proses pelapukan. Idealnya, geological material dibagi menjadi satuan-satuan yang homogen. Seandainya karena variabilitas, hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka geological material dibagi berdasarkan pertimbangan praktis, misalnya tinggi jenjang. Personnel of the Bureau of Chemical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Chemical Engineering in the Faculty of Industrial Technology, the Department of Chemistry in the Faculty of Mathematics and Natural Science, the Department of Chemistry Education in the Faculty of Teacher Training and Education. In the Department of Chemistry in the Faculty of Science of Mandailing University to update by understanding identification steps of the potential of mine acid drainage, which includes prediction program of the occurrence of mine acid drainage, includes 3 steps, namely identification and elaboration of all geological material rocks that will be excavated, exposed, or disturbed by mining, estimated potential of generation of mine acid drainage, and, if possible, the time each rock is exposed and its environmental condition, and development of mitigation and monitoring program on the basis of estimates of the potential for mine acid drainage and environmental protection needs. And the first step is parameters that need to be known for each geological material, include the number, dimension, location, formation, process, lithology, mineralogy, sulfide mineralization, alteration, degree of oxidation, color, grain, size, structure, fracture, and strength. Generally, one or more of these parameters are important contributors or control of weathering processes, and ideally, geological material is divided into homogeneous units. If because of the variable it cannot be done, then the geological material is divided based on practical consideration. For example, H level. Sabtu 9 September tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang. Anggota Politburo Teknologi Mesin, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 224 bulan Agustus tahun 2028, Saturday 9th of month September of 2028, Public Lecture Material Teleconference, existence of 5 members of the Bureau of Mechanical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide. Who concern Antarctic Intelligence of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Mirror Novel Time, number 224 of month August of 2028.
5 orang anggota Politbiro Teknologi Mesin, Biro Teknologi Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Mesin dalam Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, jurusan Pendidikan Teknik Mesin dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Teknik Mesin dan Biosistem dalam Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami pengujian dan kelayakan peralatan tambang, yaitu tujuan pembelajaran adalah umum untuk mengetahui peralatan pendukung apa saja yang dilakukan pengujian oleh pihak ketiga dan inspektur tambang di perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Setelah dilakukan pengujian dan memenuhi standar yang dipersyaratkan, maka peralatan tersebut layak operasi dengan mengeluarkan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan atau surat izin layak operasi oleh institusi pertambangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dan khusus antara lain, memahami tata cara pengujian peralatan yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar kod dan untuk mengetahui kondisi peralatan yang bagaimana dinyatakan layak operasi dan tidak layak operasi. Ruang lingkup bahasan yaitu jenis dan spesifikasi peralatan. Tambang, peraturan dan standar keselamatan peralatan tambang dan tata cara pengujian peralatan tambang dan jenis dan spesifikasi peralatan tambang yaitu pesawat angkat, kren, bejana tekan, pesel, katup pengaman, pressure, safety, valve, tangki bahan bakar, cair. By members of the Bureau of Mechanical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Recommend to the Department of Mechanical Engineering in the Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering, the Department of Mechanical, Engineering Education in the Faculty of Teacher Training and Education, and the Department of Mechanical Engineering and Way System in the Faculty of Agricultural Technology of Mandailing University. To update by understanding the testing and feasibility of mining equipment, namely learning objectives are general to find out what equipment supporting equipment is being tested by a third-party and mining inspector in mineral and coal mining companies. After testing and meeting the required standards, the equipment is feasible to operate by issuing a certificate of feasibility for the use of equipment or an eligible operation permit by mining institution, Directorate General of Mineral and Coal, Directorate General of Mineral and Coal, and specifically, among others, understand the procedures for testing equipment that are carried out correctly and in accordance with the standard. Code and to find out the condition of equipment that is declared to be feasible and not feasible to operate. The scope of discussion is types and specification of mining. Equipment. Mining equipment safety regulation and standard, and a procedure of post-testing mining equipment and types of education mining equipments. Crane, pressure vessel, safety valve, pressure safety valve, liquid fuel tank. Sabtu 16 September tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference.
Eksistensi Sekretaris Politbiro Teknologi Mesin, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga, Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa. Nomor 224 bulan Agustus tahun 2028, Saturday 16th of month September of 2028, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Secretary of the Politburo of Mechanical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Manipulation on the White. Who concern and tactics insurgency of Mandailing Natal containing the Mandi Journal of Analysis of Biological Genetic Neuron for time number 224 of August of 2028. Sekretaris Politbiro Teknologi Mesin, Biro Teknologi Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Mandailing Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Mesin dalam Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, jurusan Pendidikan Teknik Mesin dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan jurusan Teknik Mesin dan Biosistem dalam Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami peraturan dan standar keselamatan peralatan tambang yang meliputi peraturan keselamatan untuk pesawat angkat adalah Keputusan Menteri Pertambangan Energi nomor 555 K26 MPS 1995 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor per 05 Men 1985 tentang pesawat angkat dan angkut dan per 05 Men 1985 tentang pesawat angkat standar keselamatan untuk pesawat angkat adalah American Society of Mechanical Engineers JEX ASME B30 Overheat and Gantry Cranes, Top Running Bridge, Single or Multiple Girder, Top Running Trollers House ASME B30 Construction Towers, Cranes, Portal, Tower and Pedestal Cranes ASME B30 Mobil and Locomotive Cranes ASME B30 Derricks ASME B30 Base Mounted Drum Hoist ASME B30 Floating Cranes and Floating Derricks ASME B30 Slings ASME B30 Hooks ASME B30 Monorails and Underhung Cranes ASME B30 Handling Loads Suspended From Rotorcraft ASME B30 Storage Retrieval Machines and Associated From Rotorcraft ASME B30 Side Boom Tractors SME B30 Mobile Hydraulic Cranes
ASME B30 overhead hose underhang, SME B30 overhead and gantry cranes, top running bridge single. Credit underhang hoist. The Secretariat Bureau of Mechanical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Procurement to the Department of Mechanical Engineering in the Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering, the Department of Mechanical Engineering Education in the Faculty of Teacher Training and Education, and the Department of Mechanical Engineering and Biosystem in the Faculty of Agricultural Technology of Mining University to update and understand regulation and safety standards of mining equipment, which includes safety regulation for crane or Capman PA number 555 key 3026 MPE 1995 concerning occupational safety and health of General Mining, Ministerial Decree of Manpower, RI number per 05, Man 1985, concerning crane and transport, and per 5 Man 1985, concerning crane. Safety standard for crane are American Society of Mechanical Engineers. Six, ASME B30 overhead and gantry cranes, top running bridge, single or multi-file. Girder, top running trolley hose, ASME B30, tower cranes construction, portal tower, and blister cranes, ASME B30, mobile and locomotive cranes, ASME B30. Torix SME B30 base pointed drum house, SME B30 floating cranes and floating Torix SME B30 slings, SME B30 hooks, SME B30 minerals and underhung cranes, SME B30 handling loads suspended from rotorcraft, SME B30. Storage retrieval machines and associated equipment, SME B30. Side boom tractors, SME B30 mobile hydraulic cranes. SME B30 overhead hoist underhung, SME B30 overhead and gantry. Cranes, top running bridge, single grider underhung hoist. Sabtu 23 September tahun 2028, materi kuliah Teleconference, eksistensi Kepala Politbiro, Teknologi Mesin, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa.
nomor 224 bulan Agustus tahun 2028, Saturday 23rd of month September of 2028. Public lecture material in Teleconference, extent of the head of the Politburo of Mechanical Technology. The Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Money Foundation on worldwide who concern and in Regency of Mandailing Natal. Contained the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron over Time, number 224 of Monday August of 2028. Kepala Politburo Teknologi Mesin, Biro Teknologi Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Mesin dan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, jurusan Pendidikan Teknik Mesin dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Teknik Mesin dan Biosistem dalam Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami peraturan dan standar keselamatan peralatan tambang, antara lain peraturan keselamatan untuk bejana tekan, yaitu Keputusan Menteri Pertambangan Energi nomor 555 K26 MPS 1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertamanan umum, dan Peraturan 01 Men 1982 tentang bejana tekan, standar keselamatan untuk bejana tekan, yaitu ASME Sek 8 Dip 1 API 510 Pressure Vessel Inspection Code dan API RP 572 Inspection of Pressure Vessel, standar keselamatan untuk katup pengaman, yaitu standar API 593, 597, 598, 599, 600, 602, 602, 606, 603, 604, dan 609. API adalah American National Standard Institute. Peraturan keselamatan untuk tangki bahan bakar cair, yaitu Kepmen PE nomor 55K26 MPE 1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pertamanan umum, standar keselamatan untuk tangki bahan bakar cair, yaitu API 650 adalah untuk pembangunan tangki baru, dan API 653 adalah untuk perbaikan, perubahan, dan rekonstruksi dan inspeksi. The head of the Bureau of Mechanical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy. Of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Money Foundation to recommend the Department of Mechanical Engineering in the Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering, the Department of Mechanical Engineering Education, the Faculty of Theater Training and Education, and the Department of Mechanical Engineering and Biosystem in the Faculty of Agricultural Technology of Mandailing University to update by understanding regulation and safety standard of the
Mining equipment, among others, safety regulation for pressure vessels, namely equipment PE, number 555K26 MPA 1995 concerning occupational safety and health of general mining, and Per 1 Man 1982 concerning pressure vessel safety standards for pressure vessel are ASME SEC HDIP 1 API 510 pressure vessel inspection. Inspection of pressure vessel safety standards for safety belts, namely standard FE 593, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606, 603. Safety regulation for liquid fuel tanks, namely Capman PA number 555K 26 MPA 1995 concerning occupational safety and health of general mining safety. Standards for liquid fuel tanks, namely API 650 is for the construction of new tanks, and API 653 is for repair, change, and restriction and inspection. Sabtu 30 September tahun 2028, materi kuliah Teleconference, eksistensi teknik mesin, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Maning Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 224 bulan Agustus tahun 2028, Saturday, 30th of month September of 2020, public lecture material Teleconference, extension of the Bureau of Mechanical. The Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Leadership Assembly of the Agreement Foundation on the wide to concern and tactic irrigation of Maning Natal contained the Mandi Journal of Research and Analysis of Village Genetic Mirror for time number 224 of August of 2028. Personil Biro Teknologi Mesin, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Mesin dalam Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, jurusan Pendidikan Teknik Mesin dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Teknik Mesin dan Biosistem dalam Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami tata cara pengujian pesawat angkat yang meliputi pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan umum, pemeriksaan sambungan-sambungan, pemeriksaan kait pemegang beban, pemeriksaan bagian yang bergerak serta berputar, pemeriksaan sistem hidrolik, pneumatik,
dan pemeriksaan sealing, wire off. Persiapan pengujian meliputi pemeriksaan bagian yang bergerak serta berputar, pemeriksaan sistem hidrolik, pneumatik, persiapan tempat pengujian, prosedur pengujian yang akan digunakan, peralatan alat uji, alat ukur beban, load cell, beban uji, dan alat ukur lainnya. Operator yang sudah berkualifikasi bersertifikat. Pelaksanaan pengujian meliputi uji tanpa beban dan uji dengan beban, yaitu uji beban penuh dan uji beban lebih. Pemeriksaan setelah pengujian, pemeriksaan atas seluruh bagian-bagian yang terbebani dan bergerak ataupun yang diam untuk mengetahui kemungkinan adanya deformasi. Retak longgar pada baut dan atau cacat lainnya, pengisian form uji berdasar atas data-data alat serta hasil pengujian untuk digunakan sebagai dokumen. Untuk pengajuan kelayakan peralatan tambang, personnel of the Bureau of Mechanical Technology, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy. Of the Naval Leadership Assembly Degree Manning Foundation to command the Department of Mechanical Engineering in the Faculty of Mechanical Aerospace Engineering, Department of Mechanical Engineering Education in the Faculty of Theater Training and Education in the Department of Mechanical Engineering and Aerospace Engineering, the Department of Mechanical Engineering Education in the Faculty of Theater Training and Education. The system in the Faculty of Agricultural Technology of Mandailing University to update by understanding the procedures for crane testing, which includes physical examination, namely general examination, check connection, check load holder hook, inspection of moving and rotating parts, checks rolling system, general examination, pneumatic, and checks of wire. ROF. Test preparation includes preparation post-testing place, the testing procedure to be used, test equipment, load measuring device. Measuring device, operators who have qualified certified implementing of testing include no load test and test with load, that is full load test and overload test, examination after testing, inspection of all parts that are overburdened and moving or silent to now this possibility of deformation, cracking, loss on bolt, and or other defects. Completion of the test form. Filling out the test form based on the data of the tool and the test result to be used as a document for the submission of the feasibility of mining equipment. Sumber-sumber sources, inspeksi pengolahan air asam tambang dan pengujian dan kelayakan peralatan tambang, pendidikan dan pelatihan, fungsional inspektur tambang pertama, Angkatan 5, Kementerian Energi dan Sumber Mineral, Badan Pendidikan dan Pelatihan. Energi dan Sumber Mineral, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara, Bandung, Indonesia, 17 September tahun 2012 sampai dengan 23 November tahun 2012. Mine Acid Drainage Management Inspection, Training and Education of Functional of Mining Inspector. Post 5th Ministry of Energy and Mineral Resources, Education and Training Board of Energy and Mineral Resources, Center for Training and Education of Mineral and Coal, Bandung, Indonesia, 17th of September of 2012 to 23rd of November of 2012. Google Translate. Banggua, Desa Bulan Lombang, 1 September tahun 2028 Masehi. Best of month September of 2020 ANNO DOMINI. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim.